Валерий Дмитриевич, добрый вечер. Good evening, Valery. Добрый вечер, Good Дмитрий evening, Ильич. Добрый Dmitri. вечер, уважаемые Good зрители и evening, dear слушатели. viewers and listeners. У нас сегодня суббота, Today is Saturday, 28 28th of октября. October, И буквально and на днях вы a couple of days огорошили ago, весь мир you заявлением, что flabbergasted the Путин whole world умер, with the news that Putin died, что заблокировали врачей его that his лечащих в doctors комнате, где они were с locked трупом его together with him находятся, in the и room что идут with his экстренные corpse, совещания силовиков и and так now далее. they have Скажите, emergency пожалуйста, meetings in the он умер government. или он жив? So is he Он alive or умер, he is dead? He's совершенно dead. точно. Он It's скончался precisely вечером, so. где-то He без died in the 29 evening, вечера, четверг, quarter to 26 9, октября. on Бесповоротно, Thursday, 26th окончательно. of October. Сейчас он находится в Irreversibly, холодильной he died. камере Now своей he's in the резиденции freezer на in Валдае. his residence in Valdai. Унизительно, правда? Ну, наверное, It's pretty заслуженно. humiliating, but probably quite deserved. Никаких сомнений в его физической There is смерти no не any doubt существует. about his physical Никаких death. абсолютно. No doubt. Ни малейших. При каких обстоятельствах он умер, вам Under which известно? circumstances he died, do you know? Да, более или менее известно. Yes, more or less I do. Начать придется с 2020 But I'll have to года. start На with рубеже 2020. 2019-2020 года у него была диагностирована тяжелая He форма was рака. diagnosed with a severe Тяжелая и не form of cancer поддающаяся длительной ремиссии. that will В not феврале have a 2020 long года remission. ему сделали In операцию February of израильские врачи, 2020, he was и operated тогда by они Israeli определили doctors, горизонт его дожития and полтора back then года they максимум. said То that есть he где-то will live приблизительно до another year конца and a 20, half. In other получается, words, у нас by the end of 21 до начала 22 года. 2021, Они курировали 2022. лечение его. They were Они supervising занимались his таргетной treatment. терапией, потому что They больше were ни doing одна страна не targeting могла заниматься таргетной therapy, терапией. Ну, Кремль бы никуда больше не обратился, кроме как к Израилю. and he couldn't really Причем, go anywhere but почему именно Израиль? Israel. Дело в том, что перед этим And why в Israel? Израиле был Because вылечен before сын, that, младший сын Путина от рака. И Putin's лечение younger его тогда son курировал was непосредственно Нетаньяху, который cured тоже был from тогда cancer, премьер-министром. and Поэтому Путин А у доверял this Путина was ему. есть сын, supervised by да? Netanyahu. Putin has a Да, у son. него Yes, he от Алины does. Кабаевой 3 детей, He 2 has из 3 них children from Alina мальчики, Kabaeva, насколько я знаю. and 2 of То, them что were 3 детей, это boys. совершенно 3 точно. children, I know for sure. Она и является, собственно, его And женой, she is his невенчанной. wife, I'd Хотя, может say, быть, и венчанной, но не unofficial wife. расписанной, вот скажем так. И они курировали его лечение, помощью So they таргетной терапии curated им удалось his продвинуть treatment горизонт. То using есть он targeted therapy. дожил They до managed to 23 года, prolong но his life. He весной managed to 23 live года в марте эти самые till врачи ему 2023, сказали, and что in все, возможности spring of медицины 2023, исчерпаны, those дальше doctors все said в that руце Божией. they can't really do Было не так anything на самом else, деле или не and так, now никто everything не is in the hands знает, of God. потому что в этот момент But we don't really израильское know for руководство sure было what крайне it was, недовольно because at that шашками России point с Ираном. the Тем, что Israeli Россия government пообещала wasn't happy помочь with Ирану в создании Russia's ряда критически важных технологий. collusion Так или with иначе, с Iran, весны они and прекратили его since лечить, spring they и stopped началось treating неминуемое Putin, ухудшение его здоровья, and которое раньше inevitably удавалось his задерживать. health was deteriorating, and В before начале лета they мне managed сказали, to что delay прогноз по this его deterioration. дожитию не горизонт, не выходит The за forecast пределы was no этого more года. than А this current на year, рубеже августа-сентября мне сообщили, and что in он не August and переживет осень, это September абсолютно I was точно. told that he is not going В to конце live through сентября the мне fall. сказали, что And at горизонт the end of September приблизился they и что told он me не переживет that октябрь. the end is coming and he is Я not going несколько to раз live публично through говорил о том, October. что Путин не переживет Publicly осень. I said Тому a есть few немало times that подтверждений в Putin моих will видеороликах. not Не would публично. not В live узком кругу я through говорил, и тому тоже есть свидетели, the что он fall. не переживет октябрь. Так это и случилось. And 26 октября он actually, скончался. Перед этим за this is несколько what дней happened. он He пережил died on сердечный the приступ. 26th of Точнее, у него October. сердце отказало. После этого Before он that, he had находился a heart практически attack, постоянно, возможно, и and after постоянно that, уже he was в палате интенсивной constantly терапии, в in the реанимации. intensive В care unit. четверг, On 20 Thursday часов московского времени, at 8 аккурат в то p.m. время, Moscow когда я time, начал проводить right свой when I закрытый started семинар после Путина, я my спросил, могу ли я провести семинар с stream таким that was called названием? After Putin, Я and I спросил asked в if I начале can октября, do мне сказали, this да, stream, в and I конце asked октября ты уже можешь проводить семинар с if I названием «После can do Путина». this Ровно в 20 часов московского seminar. времени, когда я начал And проводить свой exactly at семинар, 8 o'clock у p.m. него when I началось started my ухудшение, seminar, вызвали дополнительную бригаду, стали Putin's проводить state интенсивные worsened. They реанимационные called for мероприятия. И где-то additional без 29
Он скончался. medical support, and Первая quarter to информация 9 p.m. he появилась на died. телеграм-канале First генерала information we got она it was on the абсолютно Telegram достоверна. channel Она General содержала SVR, ряд SVR подробностей, в General, and частности, it о had some блокировании details группы врачей, которые about находились... how his Putin's doctors were Это locked in фактически the спальня room Путина, with the находились в спальне corpse, Путина. literally in the Я bedroom получил of Putin. подтверждение из других источников и I вывесил got его. some confirmations from Я other вывесил sources, это, ну, and где-то, I наверное, posted it. I think I did it 22:30, about 22:40, я уже точно не помню. 10:40 Вы говорите, мне сказали, мне говорили, p.m. кто You say вам they говорит? told me. Это Who люди they? из близкого окружения These российского are президента. people from Очень close близкого circle окружения. of the Russian president, Поэтому very эта close информация circle. является абсолютно And достоверной. this information is То есть absolutely давайте valid. подытожим. Путин, утверждаете вы, So мертв. let's sum it up. So you say Да, Putin это is не dead. утверждение, это Yes, it's медицинский not факт, even a антропологический statement, факт. Он it's мертв. anthropological И вне зависимости от fact. того, как He к is этому dead. относятся, And верят, no не matter верят, принимают, whether не you believe it or принимают, not, это факт, whether you take который it or уже not, неопровержим. it's a fact Избежать that этого удалось cannot только be одному avoided. еврею 33 лет, Only и то one через Jew of 3 дня. 33 Но managed Путин to уже avoid it, точно не повторит этот and опыт. only 3 days later. But Putin is not going to repeat that Сейчас deed. многие наши зрители могут Right сказать, now, профессор many Соловей people in our audience что-то may say выдумывает, that профессор Professor Соловей Solovey is making things up, нагоняет там he's какие-то spreading слухи и так rumors. далее. Какие у вас есть What доказательства proofs того, do you что have Путина нет в that живых? Putin is dead? Дмитрий Ильич, скажите, а какие Dmitri, могут could быть you tell me доказательства? what Честное proofs слово could be? Пескова, который 20 An honest февраля word of прошлого года Peskov, сказал, his что Россия spokesman, никогда that не on the начнет 20th военной of операции February of против 2022, Украины. he said that Russia will Потом never begin патологоанатомическая a экспертиза, military operation заявление against ТАСС. Ukraine, Какие могут быть some доказательства expertise, прямые в some этом случае? Но они forensic появятся. Я expertise хочу or statement уверить, of Russian благодаря news вам, agents, аудиторию but these широкую. proofs Я will специально appear. выбрал And вас, мы I предлагали chose несколько to have interview возможностей with you. интервью, потому что у вас самая I had some широкая other offers, but аудитория I и think you мыслящая have the аудитория. broadest Чтобы audience сказать, доказательства будут to spread the предъявлены. word. And I want to say here that Доказательства proofs will неопровержимые be того, что presented. российский президент скончался. The Есть solid косвенные. proofs that Russian Я могу president is привести dead. There are косвенные, some которые indirect очевидны. proofs, and I can tell you about Вечером, them. 26 октября, On как the раз с 26th 8 of вечера, October, в Москве at было 8 p.m. in введено Moscow, усиление в центре города. Этому they свидетели многие москвичи, increased особенно автомобилисты, security оказавшиеся в пробках. regime in Moscow, Была and that can введена и be остается proven усиленной by охрана those who have резиденции Путина cars на and Валдае. drove through Moscow. Как раз They also вечером increased 28 security октября. detail in Valdai 26 residence of the октября, president прошу on the прощения. 26th Да. of 27 Thursday. октября On the Лукашенко, который 27th of уже October, знал о том, что Lukashenko, Путин president of мертв, Belarus, who knew that сказал, Putin что is dead, необходимо he said срочно that it is time to договариваться urgently России и start Украине, peace и он готов negotiations выступить between в качестве Russia and посредника. Ukraine, and he's ready to be И, an наконец, вы intermediary. знаете, еще одно And there is доказательство – another это proof. начало операции в секторе This Газа. is the beginning of the Да-да. Gaza Strip Дело в том, что land последний operation. телефонный разговор, который Путин Yes, проводил, это был and the разговор с last Нетаньяху. conversation that И Putin он had was a прошел conversation на with повышенных Netanyahu. тонах со стороны And that was a Нетаньяху. very И agitated знаете conversation почему? on the side of Потому Netanyahu. что And you know why? Нетаньяху Because прекрасно знал Netanyahu состояние дела российского knew президента, very что well about происходит. Russia's И president's он state, and he потребовал, чтобы demanded Россия не смела that Russia вмешиваться в didn't even операцию dare to Израиля, interfere with и чтобы Israel's Россия land минимизировала operation. сотрудничество с Ираном And в Russia той had части, to которая minimize its составляет cooperation with ущерб для Iran in Израиля. the part that may damage И Israel. Нетаньяху сказал, в And противном Netanyahu случае said, информация о том, что otherwise, происходит с Ираном, information станет about what's достоянием going on международной with you общественности. Вот will такая be вот история publicly в announced. духе So триллера. that's Но это the и есть story, like a настоящий thriller. триллер, как But и that's все, a что real происходит thriller, в России в as последние like everything that's месяцы и happening in даже годы. Russia over the last Хорошо. Путин couple умер. few years. Похороны будут? So Putin is dead. Нет, Are there сейчас going to be нет никаких funerals? похорон не No, будет, there won't be any потому что funerals, еще до его смерти, то because есть even before это his уже death, обсуждается где-то интенсивно с конца and it сентября, has been было принято discussed since the end принципиальное of решение September скрывать quite его смерть, intensively, they made a decision to использовать вместо него hide his двойника. death, to use his Как double долго? instead of him. Предполагается, For что в how течение long? 2 месяцев. I think Потом, ну, for кстати, 2 ну, months. примеры есть такие в And нашей actually, there are постсоветской examples истории, in the допустим, post-Soviet смерть history. Алиева For скрывали, example, Aliyev's death in смерть Azerbaijan was hidden. Чавеса скрывали, смерть Алиева Hugo скрывали Chavez чуть ли не пару месяцев. А was в России also, смерть Жириновского his death скрывали was 8 hidden месяцев. in 8 Russia. месяцев. Zhirinovsky's Почему? death, Russian А потому parliament что искали deputy, подходящий was момент, чтобы also объявить его hidden for смерть, months. They и were kind of хотели looking там for решить вопрос a better time с to announce his преемничеством death. партии ЛДПР. And they Ну, were еще одна была trying to figure out причина. who will be Путина his доставляло successor in the удовольствие, я так полагаю. LDPR party. And actually, Лично. Putin Он kind был of enjoyed садист. that, because Он был Putin's a sadist. садист.
He was a sadist. Да, это человек, который нанес колоссальный ущерб He is a всему миру, man не только who Украине, но и harmed the whole россиянам, world, безусловно, and not да и only вообще Ukraine, всему Russia миру. too, and the Поэтому whole я world. лично испытываю So that's это why удовлетворение, I потому что actually мы с feel вами quite живы, satisfied that we а are он уже alive нет. and he's Его gone. земная жизнь завершилась His навсегда, и он на полном earth ходу life сейчас направляется к is своему over, настоящему хозяину. and Примечательно, he's что он умер накануне running in full Хэллоуина. speed to his Очень master, so to примечательно. speak. And it's Когда нечистая сила, согласно very этому interesting that he поверью, died выходит right in the eve of и Halloween, when all ищет those своих слуг. Вот evil слуга оказался forces под боком. Мог бы, show up. конечно, умереть 21 Well, октября, he в мой could день have actually рождения, died on the но 21st of October on my Вы birthday. знаете, я могу That would be a сказать, great что present. это было очень Well, вероятно. actually, it was Он quite чуть-чуть possible. на несколько дней превысил тот срок, который ему был He отпущен. Буквально на exceeded несколько суток. the time Он как раз for a должен couple был of где-то days. ближе к He was 23 supposed to die октября on the 23rd of уйти October. на вечный покой. И будут решать вот в течение этих 2 And месяцев, как over these обеспечить 2 months, преемничество they will be власти, trying кто to figure out станет how to make the преемником, transition, who как will be a быть. successor, Им and нужна what to do. пауза. They need a pause. Будет ли в состоянии ли двойник замещать Путина там And they на need to figure out долговременной основе? whether Скорее the всего, нет. double Скорее can всего, нет. replace Поэтому в Putin любом for a случае long через time. 2-3 месяца In это 2-3 бы months, стало it will be известно. revealed Но дело anyway. в том, что, насколько мне But известно, as есть far as I люди и know, силы, there are готовые people and forces прервать who are это ready to молчание и interrupt эту this игру. silence and this Вот game. посмотрим, как We'll быстро see они what's going to вступят в happen. действие. каков круг людей, Who are которые these в people отсутствие Путина принимают that in сегодня the absence решения of в России? Putin Вот кто эти люди, make которые decisions in решают, Russia? когда Who are объявить, they, кто these будет people? преемником и так Who will далее? announce the Ну, в первую очередь successor? это Патрушев. Well, first of all, this Он фактически Nikolai сейчас глава Patrushev. России. И He это is консенсус основных the leader of элитных Russia today, группировок. and Это he предварительный makes консенсус, то consensus есть of он был all the elite достигнут еще groups. до 26 It's a preliminary октября, consensus. It was ночью made с before the 26 26th на of 27 October. октября, утром On 27 октября он in был the night подтвержден. Но это, я of the обращаю ваше 27th внимание, of October, исключительно this ситуативный, consensus то was есть confirmed, временный and it's very консенсус. situational. It's a Эти temporary элитные consensus. группировки имеют These разные elite интересы. groups, they have different Между ними interests. есть давнишние счеты, They которые have никуда не делись. long-lasting Они tensions, согласились на but время they decided объединиться to вокруг put them off, Патрушева и and выставить they в качестве decided to unite фронтмена around двойника, Patrushev, у которого and the действительно отчество frontman will be Васильевич, the поэтому и double, кликуха у and his него, patronymic is прошу прощения за Vasilievich, такой and that's why жаргонизм, his nickname Васильевич. is Вот, Vasilievich. как у А как Путина зовут? было. But do you know Не his знаю, first как его name? зовут. No, I don't Я know не his знаю, first как name. зовут, но Васильевич это совершенно But точно его, так сказать, Vasilievich, родное this отчество. is his patronymic. Вот. Объединиться, да, значит, Патрушев, и So где-то в общей сложности это такое Patrushev is a leader, постпутинское политбюро, около and in some 10-12 way this is человек. post-Putin Politburo. Ну, а There are основная 10, скрипка 12 будет у people who are in it. Патрушева, у Patrushev is Бортникова playing и the у first Королева. violin. Королев это первый Bortnikov заместитель and Бортникова. Korolov is the first У deputy of Bortnikov, the head Чемизова, of потому что FSB. была до октября Then коалиция, Chemizov. противостоящая коалиции Патрушева, его возглавлял Before Чемизов, но October, потом there они was a пошли на coalition that компромисс с went against коалицией Patrushev, and Патрушева. Chemizov Решили was не the head of it, but then they начинать decided to конфликт make an agreement with до, Patrushev's скажем group. так, условно, до They похорон. decided not to start the Поэтому conflict торопиться before не the будем. funeral, so not to rush Я не things. знаю, какую роль играет I Вайна. don't know Он what человек очень Weiner деловитый и важный, но plays. такой абсолютно незаметный. Он всегда He находится в тени. is a Кириенко businessman, никакой роли не he's играет. kind of a secret man, he's Шойгу always kind of in никакой the роли shade. не играет. Kirienko, the head of the Герасимов может administration, doesn't играть play any role. Shoigu, the некоторую minister of роль, и defense, может plays играть no некоторую role. роль. Но это Gerasimov, the даже head не of the сейчас, general а staff, позже, may когда play a начнется role, кризис. but maybe not Это now, maybe глава later. главного управления There is this Генштаба, man, ну, the head главного of разведуправления. the main intelligence Думаю, что office of Ковальчуки, the да, general staff. кстати, He may интересная play a деталь, role. утром, ранним утром An 27 interesting октября detail, Ротенберг early in the покинул morning of Россию, 27th of October, улетел в Rothenberg Дубай. left Russia. Это He все flew to подтверждается Dubai, флайт-радаром. and all that you Он can see on the срочно flight покинул radar. Российскую Федерацию. He immediately left Russia on the Вот. 27th of Такой October. ближний друг So this is российского his президента. closest friend of the Russian Это, к слову, president. о косвенных, That's just to the point признаках. О косвенных. Это не прямые доказательства, но это of косвенные признаки, indirect указывающие на то, что что-то proofs. происходит и происходит It весьма actually серьезно. shows you that something is going on. Вот эта группа, где-то до 10 This человек, group она будет of руководить 10 Россией. people will be running Валерий Russia. Дмитриевич, похороны мы Valery, увидим Путина? will we see Putin's funerals? Очень интересный вопрос, я не It's an знаю. interesting question. Это I don't зависит know. от It depends сценария передачи власти. on the scenario, Если how все they're going to пойдет hand не over так, the как они power. планируют, то, If things will go not the way they наверное, planned тело them, просто then забудут в холодильнике. probably they'll just leave the Этого body in the совсем не freezer. исключаю.
Я, кстати, нисколько не шучу. And I'm not Путин joking. сам при жизни несколько раз повторял, Putin, during что his я не life, хочу, чтобы repeated мою several могилу times that пришли I don't исключительно, want чтобы поссать. people to come to my grave and piss on Это it. цитата, That's just это literal доподлинная quote цитата. Да? Он знал of себе Putin. цену и знал, как к нему относятся. He Он, кстати, поэтому и knew начал his value and knew how people кровопролитие treated против him. Украины для того, чтобы So that's войти в why he мировую started this историю как bloodshed великий in человек. Ukraine, Ну, он надеялся, to естественно, овладеть remain in Украиной, the и не history только as a great Украиной, man. довольно He быстро. wanted to Так что own насчет Ukraine. похорон, ну, So если funeral. будут идти все более или менее So гладко, да if будут everything will be похороны, going объявят, что smoothly, богатырское they сердце will не выдержало, announce сорвался funerals. тромб. They'll say that Ну, есть же his такие, знаете, big слухи, heart тромб failed сорвался, и and a вот clot поразил. broke off, and that's why Может быть, his heart скажут, failed. что проникли украинские Or шпионы. maybe they'll say that Ну, Ukrainian наверное, на это, spies конечно, не invaded пойдут, Russia and did чтобы не that. But поднимать maybe they оценку won't do и this, not to самооценку make Украины. Ukraine too То есть powerful. что-нибудь придумают. Пока не They'll come up придумали, with потому something. что So он far умер they чуть-чуть didn't, because быстрее, he чем они died успели a его bit ввести в sooner медикаментозную than кому. they managed to put Потому him in что medically вариант induced был coma. ввести в Because медикаментозную the кому, idea то есть was to put him человек in medically induced coma представляет собой when a растение, person ну, is like a дышащее plant, растение, да, при помощи аппарата. but a И breathing тогда можно в plant. любой момент этот процесс Breathing прервать on и the сказать, вот у machines, and нас at any свеженький point they покой. could interrupt the А process and так can с say, so we ледничка-то have его a fresh снимать, corpse. ну, But сами now, понимаете, to сомнения get him out будут. of the freezer, people И may выше doubt. уже нет. Что будет с Кабаевой? So what's going to happen to Alina Сейчас Kabaeva? этот вопрос обсуждается Right now they're предварительно, discussing ей this дадут matter. отступного в зубы в прямом смысле Preliminary, слова, they think about отступного, giving her и money направят в Дубай. Кстати, and возможно, send her to Ротенберг в связи с Dubai. этим And туда и probably полетит. Rottenberg flew to Dubai to make some Это arrangements. относится и к дочерям The Путина. same applies to Putin's daughters. Вот свежее вчерашнее Yesterday's сообщение. news. Явлинский вчера Grigory выпустил Yavlinsky, the заявление, head что of the 26 Yabloko party, октября he встречался с made an Путиным, announcement that on чтобы обсудить 26th of October he прекращение had a огня, meeting и with что Putin to это был discuss Путин. То есть ceasefire in Явлинский, Ukraine, and it was ваша Putin. In информация other о words, смерти Путина Yavlinsky 26 is октября disproving your по information сути about опроверг. Putin. Явлинский встречался с двойником Владимира Yavlinsky met Владимировича Путина. with Putin's double. Двойник замещает Путина интенсивно с The double сентября, а с is октября substituting практически Putin полностью. since Последний September, раз and Путин from the встречался с beginning of кем-либо на October публике he is doing 4 it сентября с all the Эрдоганом. time. Последний раз говорил по The телефону, last time имеется в виду he, международный разговор Putin showed up in public when he Нетаньяху. had this meeting with Более Путин ни Erdogan in с кем не September, встречался. and the conversation С with Лукашенко Netanyahu, that was the last conversation. в Actually, сентябре he had прилетал. Ну, a meeting with Лукашенко Lukashenko in встречал September. двойник, а уже, Lukashenko собственно, was met by the беседа double in the приватная airport, but then the Лукашенко была private с Путиным. conversation Поэтому Лукашенко was хорошо arranged знает, with Putin. That's why что Lukashenko происходит knows с very российским well what's going президентом. on with Происходило. the Russian president, or А что потом сделают с двойником, если what он happened. существует? So what's going to happen to the Ну, double ему if he пообещали, exists? когда в это дело So they вводили promised the много-много double денег. when he was introduced into this Помните, как у play. Высоцкого дом в They said Чикаго, they're going to много give him a lot женщин, of money. машин, Remember ему this назвали song? сумму, там So чуть ли a Враг house не in ведал Chicago, a Буратино. car, Мужчина, тот, кому Тот, всё but the кому guy рассказал. didn't know what to Он expect. поверил, он And he поверил actually этим believed людям. Он поверил, что that he ему would потом have сделают a снова reverse пластику, plastic что surgery, они выправят ему документы, that что they вот will с give этими him new гигантскими documents, деньгами and он with this huge отправится money he счастливо will жить go где-то. and Но live сейчас у somewhere него in кураж a nice появился. place. But right Он now he справляется, has как this ему drive. кажется. Ко He многим thinks that he встречам manages он pretty well. готовился He used очень to упорно к prepare встрече very с hard for some of the Цзиньпином meetings, и like the был meeting готов with лучше Xi Путина. Jinping, and Ему he сейчас was пришло в more ready голову, for ну, that почему, meeting собственно than говоря, Putin. не я. And Почему now не he я? Ну, это thinks, вот why история not me? Лжени Рони, описанная в Фейк And it's Фанге. kind of Помните? ironic, Да? Замечательный like этот it was роман. described in this famous novel of Ему the fake funder. потакают сейчас, говорят, They да-да, он indulge сейчас him, they say, участвует yes, уже, yes, собственно do говоря, it, еще до and he смерти Путина. participated, Где-то с even before понедельника он стал Putin's участвовать в death, узких since совещаниях. Monday, he Вот started видеоконференции taking С part с in Jinpingом secret встречался он? meetings. And Да, he was the one who да, met with я Xi сказал, Jinping. Yes, the последний раз double. I Путина told была you, the last time международная Putin встреча had an с international Эрдоганом meeting 4 with сентября. Erdogan on the Китайцы 4th of знали, September, and the Chinese, they слушайте, knew. Дмитрий Ильич, это не секрет. Для Dmitri, it's not a китайцев, для secret. американцев, они For the осведомлены о Chinese, том, for что the Americans, произошло. they're И aware of what's что going они on. имеют дело, но китайцы The с двойником. Chinese Их это know вполне устраивает. that this is a Лишь бы double, and they're соблюдались okay with this. For them, what's соглашения и important that all обязательства the России по agreements are отношению к observed, Китаю. and У Russia американцев follows тоже its есть свои очень obligations. The серьезные Americans, they резоны, have their own поэтому они reasons, не quite склонны serious ones. придавать эту That's why they don't историю want to make this баснословную crazy гласность. story public. Этот серьезный резон Возможно они ли, уже предъявили еще до смерти And Путина. they actually Во presented
wasn't a Возможно ли- serious консультации с reason Патрушевым, even да. before Putin's death, Возможно when ли, they что had their российским consultations элитам with так Patrushev? понравится двойник, что Is они it possible решат that его Russian вообще elites will сохранить? like the double so much they'll decide to keep him?
Практически невероятно. Practically, Он уже it's сейчас вызывает unbelievable. раздражение. Они Right понимают, now, что he это irritates them a ненадолго, что lot, это and the временно. elites understand that it's not То going to take есть long, даже it's не на год, temporary. ну, Not может even быть, на for пару-тройку years, месяцев. maybe 2, Потому 3 что вопрос о months. том, идти на выборы или Because не the идти, тоже question остается открытым. to go to Обсуждаются elections or варианты not is still open, отмены and they're президентских выборов или discussing to переноса. cancel Если все-таки их the проводить, elections, то кто presidential пойдет, elections. не ясно. Because if they Вот have the вопрос, elections, кто who's going to вместо go, who's going to Путина? run? So the question is, who is going to Патрушев replace Putin? настаивает или Well, предлагает Patrushev очень is упорно insisting кандидатуру своего and сына Дмитрия offers Николаевича his Патрушева, son, министра сельского хозяйства. Dmitri Patrushev, who Сразу is скажу, now что ни Minister of Мишустин, ни Agriculture. Собянин кандидатами And I не have to say, являются. neither Ни одна Mishustin, элитная Prime группировка Minister, их не or рассматривает. nor Sobyanin, the mayor of Шойгу Moscow, мечтает, are not Шойгу considered. мечтает. Shoigu, the Шойгу Minister of за Defense, is dreaming сутки, за about it. двое до 2 кончины days Путина before Putin's привез из death, Тувы свое Shoigu поместье brought подмосковное Шаманов Тувинских shamans from Tuva с тем, чтобы to в ночь his смерти Путина Moscow они residence, совершили so обряд that in the на night of Putin's наделение death, that Шойгу they would do a верховной властью. ritual to empower Shoigu with Я не шучу supreme и не power. выдумываю. I'm not joking. I'm not making it up. Что будет с политикой What's going России? to happen Меня to Russia's больше всего, policy? естественно, And I'm интересует mostly concerned война с нами. with the Ничего war не изменится. with Ukraine. Nothing will Дмитрий change. Ильич, на первых порах ничего не Dmitry, nothing will изменится. Более change at того, first, может произойти and эскалация. moreover, they may Сейчас, escalate. насколько я знаю, некая As far пауза as I под know, Авдеевкой. there is certain pause near Возможно, как раз она Avdiivka связана с town, событием, and I которое мы с think вами it has to обсуждаем. do with the events that we're discussing right now. Патрушев настроен Patrushev жестко. Он готов is пойти на мир с very Украиной, но tough только about с it. сильной He is сделочной ready to make позицией. peace with Сильная Ukraine сделочная if he позиция has a состоит strong в том, bargaining position. что And the strong Россия bargaining не position would возвращает be ничего, that вообще Russia ничего, does not и return вынуждает anything, Украину к миру. and it forces С этой Ukraine to целью make peace. предполагается овладеть To do Авдеевкой. that, they plan to take Это вполне over серьезная Avdiivka town, операция, несмотря на and те it's quite a колоссальные serious потери, operation которые несут despite российские the вооруженные colossal силы. В Генштабе losses that питают Russian уверенность, что troops Авдеевкой удастся have. овладеть. Сейчас в And in the российском general staff, Генштабе they сдержанный hope they'll do оптимизм. it. Очень And now характерная they have деталь. kind of reserved Мы с optimism in вами the как Russian general жители staff. And одного there is quite an пространства interesting культурного, detail. мы We kind поймем. of living in Валерий the same Герасимов cultural перестал пить. space. Valery Gerasimov, the head of До general staff, сентября он stopped drinking. находился в сплошном Before запое. September, Он he was перестал constantly пить. Это drunk. очень важно. Now he stopped, and it's very Может, important. Для торпеду понимания в одно место Maybe потушил, he нет? got a dissolver capsule. Это очень важно для No, no. понимания It's психологического very important to профиля. understand his С точки psychological зрения profile from the point of военно-политического view руководства of the России, с точки military зрения and Генштаба, political украинское leadership. наступление захлебнулось. Украина не Ukrainian смогла offensive овладеть failed. стратегической Ukraine didn't инициативой. manage И to можно have предпринять strategic попытку, если initiative. не перехватить стратегическую And инициативу, now they то make нанести Украине an существенный ущерб и attempt уже с этой позиции to договариваться. Я сразу intercept подчеркиваю, this что это strategic я initiative излагаю or maybe их harm Ukraine as суждение, much as they can. It's их their концепцию, idea, понимаете? their concept. Это This не is то, how что they я see it. придумал. It's not what Вот. I came up Это with. не мои построения. These are Я not совершенно my точно знаю, ideas. что и как они думают на But I этот just счет. know what's going on there. Я вам могу сказать так, что And I can tell you this. велись, точнее, They консультации с had американцами. consultations with Americans. Вот. Они интенсифицировались после начала войны на They Ближнем Востоке. intensified after the beginning Сейчас of эти the war консультации in the Middle приостановлены East. по той Now простой these причине, consultations are что suspended. американцы не очень And the reason понимают, is а кто that же будет Americans принимать don't решения. know who will make decisions in Russia. Вот, и суть консультации And состояла the в idea том, of these что consultations осуществить гамбит, was обменять to Украину have на this Израиль. gambit, Ну so или to Израиль speak, на Украину. to exchange Israel for Ukraine or С какой Ukraine for точки Israel, зрения смотреть. depending Так что ситуация how you look at крайне it. запутанная. So the Ну, situation военные is действия very вот эта группа complicated. останавливать не But this собирается. group in Russia is То not есть она going to stop готова military выйти на actions. мирный трек, It is она ready не намерена to там start терроризировать peace дальше Украину, negotiations. скажем. They don't have Но она intentions to хотела бы terrorize выйти на Ukraine мирный more, трек на but they своих want to условиях, get на to своей the peace сделочной позиции. negotiations Эту сделочную having позицию надо усиливать. their conditions Другое and дело, having вот это очень their важный bargaining кейс, position, чтобы and they закончить want уже to make it этот stronger. пассаж. And another thing that's very important Когда to начнется политический finalizing, кризис, а он to неминуемо conclude in начнется, it. он And будет очень when the political серьезным и crisis масштабным, starts, and я it думаю, will be что будет уже quite не big, до Украины. and I И, think when the соответственно, вся эта crisis вот starts, военная диспозиция, they won't have стратегическая, time for которую излагаю, Ukraine, она and this кардинально strategic disposition кардинально may переменится. change И radically. Москве And будет in уже не до того, Moscow, что происходит на they запорожском направлении, will на not care херсонском much about what's направлении going on in Zaporizhia и в Донбассе. area and in Kherson Вообще area and идеальный in вариант Donbass. для кремлевской элиты For the после Kremlin смерти elite, Путина объявить after о Putin's смерти death, Путина, повесить на него they всех could собак, announce как повесил всех собак
Putin's Сталина, death, Хрущева, а потом на Хрущева, then they Брежнева, can потом attribute на all the Брежнева, sins Горбачев. to
а потом на Putin, just Горбачева и like Ельцин, все же по кругу идет. Khrushchev did to Stalin, Уйти and из Gorbachev Украины followed the same pattern, and и Yeltsin, and просто then they can leave дальше Ukraine жиреть, богатеть and и радоваться жизни в дружбе с live long and Соединенными Штатами. prosper, Разве не так? enjoying Dmitri Ильич, да, friendship это with the United логично, States. но это точка Yes, зрения не Dmitry, this is той logical, фракции элиты, but которая this is сейчас not the руководит point of Россией. view of Да, это the логично. Эта elite group позиция that есть. is Вот, running Russia допустим, today. Yes, группировка there is this Чемизова position, say this придерживается group of этой Chemizov. позиции. They Ну, я actually называю это stand for расплывчато, this она готова position, к самому широкому so компромиссу they со are ready Сталиным. for quite a К broad самому широкому compromise и крайне гибкому компромиссу. and Группировка Патрушева настроена be иначе. quite flexible. But Поэтому Patrushev's group эскалация военных has действий different не intentions, исключена. so that's why it's В quite possible there продолжении will be это escalation самый of military реалистичный вариант. actions Валерий and Дмитриевич, а the continuation Патрушев of еще this. жив? Is Patrushev still alive, by the Он way? находится в приличной физической He is in a форме, pretty у good него physical тоже, конечно, shape. проблемы. He also has some Ну, issues with his health, по лицу видно, but какие looking at his проблемы. face, we can tell what his problems are. Я не уверен, что вы I'm not sure догадываетесь, that you Дмитрий can Ильич. actually guess Ну, what his problems онкология, are. я абсолютно Well, I А, can ну это see вы that имеете в he виду, has some да. Ну, у него уже oncological второй issues. раз Well, рак. yes, right, Первый у he него, has a в second общем, cancer. успешно The вылечен, first cancer длительная was устойчивая properly ремиссия. Второй treated рак находится под and контролем. cured and long Все, в общем, remission, and the second нормально. cancer То is under есть там control, нет so никаких everything is фатальных okay. угроз, So there are в not any отличие от fatal Путина, у threats которого было действительно comparing with фатальная Putin. угроза. And Putin had a fatal Валерий Дмитриевич, cancer. смотрите, многие эксперты после того, как вы озвучили Valery, many историю, что experts, Путин after you умер, announced this news about говорят, Putin's что death, they такие say вещи that выгодны сегодня власти, such потому что things перед are выборами quite россияне beneficial for the думают, ну authorities Путин because уже в before the elections, возрасте, говорят, Russians что may think that он не Putin is может pretty old, продолжать руководить and they страной. say И that вот he когда cannot run the запускается country постоянно anymore. Путин при And смерти, when all Путин the при time смерти, somebody вот says Путин that умер, Putin's это just уже about to die, доведение and finally they say такого, he is знаете, dead, до смеха перед гражданами that sounds России. like Да a нет, все joke. нормально, Путин живее всех живых, и он в силе. Because Russians can see that Putin Как вы is прокомментируете alive вот as never такие before, оценки? and he Да, с моей does точки well. зрения, это How do you comment on обыкновенная this? глупость. Вот So, эта in my view, интерпретация. it's just За stupid. этой глупостью And стоит behind this страх. stupidity, Страх there is признать, что fear. ситуация стала меняться. Люди хотят жить в Fear привычном to мире, admit the где situation is стержень changing. всего Путина. People are Они used to living привыкли in a жить в этом world мире where Putin 23 is a года. backbone. Они знают, Многие кто главный выросли, враг. They родились. Совершенно lived in this верно. world for 23 А years. на People самом actually деле то, grew что я up говорю, in this надо было world. Yes, подхватить exactly. сразу. And in fact, what Подхватить I то, что сказал said and генерал what СВР, потому что SVR это general said should мощнейшая have been supported right away делегитимация because режима. it's a И powerful вместо того, delegitimization чтобы of the начать regime. глуповато And шутить, instead of пошло making these балагурить, stupid надо было сказать, да, jokes так и about есть. it, they should have said, Да, yes, this is никакого what it Путина is. больше Yes, нет. Putin Это does все not exist тотальный обман. anymore. This is И all total развернуть lie. кампанию по делегитимации And режима. deploy the И здесь бы campaign to сработала теорема Хоббса. delegitimize the Да, regime. если люди принимают And происходящие if ситуации за people реальные, то эти ситуации реальны по take the своим situation as последствиям. Я real, the говорю о situation политических becomes real in its последствиях. consequences. Но And нет I'm talking about political оппозиции consequences. российской. Вы понимаете, что они However, боятся потерять the Russian Путина? opposition, Путин do you это understand that they're ключевая afraid of losing точка Putin? Because Putin is the отсчета key во всех point их системах координат. in all their Они боятся coordinate того, что system. реальность изменяется Because, and необратимо. they're Она afraid that the уже reality изменилась. is irreversibly changing. И And it новая has реальность changed будет already. совсем And the не new такой, reality will be not какой привыкли в what they're Российской used Федерации, to какой among the привыкла Russian российская opposition. оппозиция. Я могу вам сказать, что, I can tell you допустим, this, средний слой российской that элиты, the middle особенно layer, силовой, so-called Russian elite, знает, что particularly those who Путина are in the больше law нет. enforcement Он agencies, they знал. know that Putin Потому is что, в not отличие от блогеров, alive anymore. он Unlike the доверяет bloggers, телеграм-каналу they генерала СВР. trust Потому что у него было много оснований SVR General убедиться в channel because надежности they и had a lot of достоверности этой информации. proofs Плюс that они the получают information is информацию valid. по собственным Besides, каналам. they get information through their На own channels. региональном уровне, ну, On там, the regional губернаторы, level, вице-губернаторы, say там уже governors есть and не то что vice-governors, волнение, но некоторое they умственное are a смятение. bit Понимают, nervous что about что-то what's going on. They происходит. understand that something is Одна going on. российская оппозиция Only the Russian продолжает opposition поддерживать существование keeps Путина. Удивительно, не правда supporting ли? Putin's existence. Удивительно. Very surprising, right? Потому что они боятся новой реальности. Because they're Дмитрий afraid Ильич. of the new А reality. она пришла к нам. And the new reality is here. Валерий Дмитриевич, вы упоминаете Valery, телеграм-канал you генерала mentioned СВР. SVR Признайтесь, это General ваш Telegram телеграм-канал? channel. Is it your Нет. Telegram channel? Я No, it's not приложил в mine. свое время руку к его At продвижению. some Это не мой point, I телеграм-канал. helped to Это promote it. It's телеграм-канал not my действительно channel. группы людей. This Могу вам Telegram сказать, channel в of a высшей group of степени people, осведомленных, с высочайшей people who are степенью допуска.
have Высочайший. the high security clearance, with the high security По поводу clearance. людей осведомленных, я вам сейчас задам About очень people важный with high вопрос. security Вот, clearance, вы let me говорите ask you a very вещи, important question. за You которые в say России, things ну, that не просто сажают, in Russia и похуже they делают may put you какие-то in дела, prison да? for these things, for what you Вы хорошо say, and выглядите, may вы на even свободе. do Мы worse с things вами to you. свободно разговариваем. But Вы в you're Москве. free, you're in Moscow, Почему you вас не look трогают? well, so why Ну, don't they Дмитрий touch Ильич, you? после нашей беседы, Dmitry, я I think думаю, что after мне our придется пережить conversation, I may какие-то experience неприятные ощущения, вам some честно скажу. unpleasant Потому что things. вы человек с точки зрения Кремля So, from довольно the point of view опасный. of the Kremlin, you're Именно quite a dangerous поэтому man. я охотно So, and согласился на therefore, ваше любезное I предложение, зная, что was so информация happy разойдется шире, to чем give you an благодаря interview кому бы because то ни I было know the другому. information will be spread Отвечая much по существу broader на ваш вопрос, Дмитрий Ильич, когда мы с than вами with any other беседовали первый interviewer. раз, это, по-моему, был When we 2019 had год, our если мне first память не interview, изменяет. I think it was Я 2019, сказал о том, and что I я told you нахожусь под that I покровительством am under protection влиятельной, я назвал ее of a могущественной very организации, powerful непубличной organization. организации. This Это organization is было, not это public. остается. It was like Это that, не and it is избавляет like меня that. от рисков. В So, России никто не освобожден the от risk is рисков. still high for Никто me, and абсолютно. nobody can be Снизу risk-free in доверху, Russia. сверху донизу. Но это But being повышает, under this значительно protection повышает уровень significantly риска. increases Значительно. my safety. У меня к вам есть личная просьба. I have a Учитывая personal высокий уровень request to вашей you. Given how well осведомленности informed you и, are, как я понимаю, определенное количество and as I серьезных understand, людей в вашем you окружении, я are никак не acquainted могу with some докопаться serious до people, истины. Меня же I осудили can't в России. get to 3 the Да, я уголовных truth. помню. дела. Because, Да, as you я know, осужден there are Басманным three судом Москвы, criminal cases объявлен в in розыск. Но Moscow. когда They мои sentenced юристы me, вошли на сайт and Басманного I'm суда wanted Москвы, there. чтобы But when my посмотреть, lawyers а got on the сколько же мне website дали of the лет, court and to find out там how было many написано, years что все actually I'll засекречено, have to do потому in prison, что я and it turned представляю out it's большую a top опасность secret для национальной because I безопасности pose a России. great danger to У the меня national есть security of Russia. чисто человеческий So интерес. I'm Сколько really же лет мне curious. дали? How Можно ли many это years узнать? actually I'll have to do in prison? Can Дмитрий you Ильич, find this да, out? хорошо, я постараюсь Yes, узнать. of course, Я I'll do my не best to смогу find вам this out. ответить к концу I передачи, мне won't be able потребуется to give you an какое-то answer by the время, end of our conversation. It will чуть-чуть take some больше, я time думаю, чем при to find this наведении out, обычных справок. Но я постараюсь узнать, и but я вам I'll try непременно сообщу. to Или find it out. публично, если And I вы will tell хотите, you, или either не publicly if you публично. want, Я or найду такую privately. возможность. Хорошо? I'll find this Спасибо, Валерий opportunity. Викторович. Thank you, Valery. Да. Если говорить о Talking about the будущем, future, ближайшем и немножко near отдаленном, future or a bit каким вы видите far away развитие future, событий в войне how между do you see Россией и future Украиной? developments in the war between Russia and Сейчас Ukraine? будут по-прежнему I think продолжаться интенсивные that конфронтации. Я this не вижу intense причин, по которым confrontation бы она will go on, остановилась. and Как I я don't уже see any reasons for сказал, it to российские stop. войска And будут as I said, сосредотачивать свое давление Russian на troops Авдеевке, will continue с тем, чтобы pushing попытаться ее in взять. Они Avdiivka хотят town, потом try это, to ну это take it уже речь over, идет о военно-политическом руководстве. and Представить, если это the не как Russian перелом political в and military войне, leadership то как will очень try to важный успех, present it гораздо более as a важный, чем turning point взятие in the Бахмута. war, or Цена maybe a в этом случае success in будет the не ниже, war, если не even more выше. Ну, important than сейчас Bakhmut takeover. мы за ценой не постоим, вы And помните they'll эту have to pay a фразу great price for it, and as you знаменитой know, советской песни, they don't да, care about the с price. тем, чтобы вынудить, считают, They что will это do it вынудит пойти Украину, и because they плюс think that некоторые it'll сокращения force Ukraine поставках to get вооружений to the Запада, peace вооружений negotiations, and боеприпасов, besides, пойти на the выйти West на мирный трек. reduced Я its еще раз. Я вам shipments of сейчас ammunition to рассказываю о Ukraine. мышлении этих So this людей, is how как они they себе think. представляют развитие This is how ситуации. they see Поэтому это будет the following продолжаться. Как developments. долго? So how Я it will думаю, что это будет continue, продолжаться how до long, перехода I политического think it will кризиса в continue России в like открытую this форму. Он перейдет в открытую форму, с моей until точки the зрения, crisis судя по тому, что я will знаю, get уже to в следующем so-called году. get to Когда the он open, so переходит to в speak. открытую форму, As soon когда as the начинается crisis gets to схватка the не на жизнь, open, а and when you'll насмерть, see they'll да? be fighting Сейчас это будет возня бульдогов to под death. ковром, именно под ковром. Right Для now, it seems общественности like там the мало что undercarpet будет fight, понятно и известно. Вот когда перейдет все в and открытую фазу, think people will not я see думаю, it. что But будет as не soon до as it's going to Украины. get to the open, Понимаете, да? И they поэтому will have no time for внимание Ukraine. будет And you probably уменьшено, understand that. и That's why I'll pay то, less что будет attention to происходить на Ukraine. Украине по And сравнению в Украине, what по would be сравнению с going Кремлем, on in Ukraine comparing
comparing to what will be схваткой за going in the Кремль будет Kremlin, представлять уже and the незначительную fight цену. over И Kremlin плюс я сказал вам, will и be могу это подтвердить, что much в целом bigger. есть значительная группа российской элиты, And in численно она general, даже I would like преобладает, to tell you она this, преобладает there is численно, quite a group которая готова к in самому Russian широкому elite, компромиссу с Украиной. and it's a pretty Я не буду big сейчас group раскрывать that will формулу be этого ready компромисса. Говорю, to это формула find a самого широкого compromise with Ukraine. And the компромисса, и это compromise can be очень quite гибкая линия broad, поведения. and they're Очень quite гибкая. flexible, this group. Продолжая разговор о проблемах внутри России, о Continuing взаимоотношениях our conversation российских элит, about the problems я не могу within не Russia спросить вас and the о Рамзане relationship Кадырове, о between the поведении Рамзана elites. I have Кадырова. to Мне ask оно, you about Ramzan кстати, очень Kadyrov, the head нравится, of потому что Chechnya, то, что он and I сейчас kind of делает, like what he does, это прямое because расшатывание what he России, is российских doing, he устоев. is directly destabilizing Russia. Когда его сын побил, да, When his этого son журавля в камере, когда после этого его сыну, beat up сыну this Рамзана guy Кадырова, in the prison стали давать cell, один за другим and ордена when his son российских started receiving республик. these Но, на мой medals взгляд, of это different Russian потрясающе. republics Это говорит о as том, что, awards, and I мало think it's того, great в Чечне созданы два батальона that имени in шейха Chechnya Мансура и еще один also батальон, they created two что входит в battalions. One of прямое them was named after противоречие the с Sheikh Mansour, российскими that is законами actually наверняка и с totally contradicts договоренностями элит. with То Russian есть Рамзан laws and Кадыров the agreements бросил that вызов elites made. In российским other words, устоям. Ramzan И Kadyrov опять-таки challenged говорю, мне это очень нравится, потому что под его Russia's руководством, fundamental как мне values, and I кажется, like it Чечня может просто because выйти из under состава his России. rule, Chechnya may leave Дмитрий Russia. Ильич, вот не зря он See, все-таки Dmitri, считает it is not представляющим for nothing угрозу that they consider национальным you интересам a России, threat потому что to все the то, что вы to the national сказали, interests of Russia, аналогичным because everything образом, that you но со said, знаком минус оценивают российские чекисты. this is Вся how эта аргументация, Russian приведенная вами, law она enforcement характерна agencies для них. consider Они him, говорят, but ну, естественно, в негативном ключе, что Кадыров бросает in a вызов negative way. Российской They do Федерации, say that федеральной власти. Им Kadyrov это не challenges просто не, Russia, Russian не Federation, нравится, они and его the ненавидят. authorities. И я могу It's not сказать, they что just с don't точки like зрения it, they hate him. самосохранения Кадыров совершил ряд ошибок. And from the Не point of надо view было of так идти в self-preservation, Kadyrov конфронтацию. made many Потому что, mistakes. допустим, You усиление shouldn't be confronting Патрушева – them это like очень this, серьезная проблема для because Рамзана Patrushev's Ахматовича Кадырова. Очень серьезная проблема. strengthening Другое дело, что is у quite меня a возникает problem ощущение, что он готовится действительно к for автономному Ramzan Kadyrov. существованию. Для этого ему нужны вот эти That's one thing. батальоны. But I think Кстати, Kadyrov в is копилку preparing for a ваших kind of фактов можно autonomous добавить, что existence. And I can техника actually add to Вагнера, what you которая said. формально оказалась в All the подчинении military Росгвардии, equipment передана that указом, was ну не указом, under the распоряжением control Голубова of в Russian Guard Чечню. was И shipped финансироваться она будет за счет федерального to бюджета. Chechnya, Да. and it will Мишустин be подписал funded соответствующее at the распоряжение. expense of the federal Да, budget. да, Чечня готовится к автономному Yes, существованию в Chechnya тот is getting момент, ready to be когда autonomous федеральная власть будет переживать at серьезный the кризис. point when the Да, federal это во power многом will be повторение experiencing a ситуации crisis. 90-х годов. And in А many какое ways, будет it's a repetition решение of the у этого situation of кризиса, я сейчас не берусь 1990s. предсказывать. So what will be the Возможно, resolution оно of this окажется crisis? I диаметрально don't know. отличным It от того, что may происходило be в 90-е годы. completely different from what Кто it еще, was кроме in Чечни, может 1990s. уйти? Who else besides Chechnya may leave Ну, Russia? предполагается, что некоторый потенциал Supposedly, есть в Татарстане, there is certain potential возможно, in в Tatarstan, Якутии, но maybe больше in нигде. Yakut Republic, but nowhere else. Когда, на ваш взгляд, эти события могут развернуться? В следующем году? When these events Кризис в will следующем be году, unfolding next соответственно, year, кризис yes, the это crisis всегда will be in the ослабление next центральной year, and власти. the А crisis is далее вопрос always в том, как the долго weakening кризис of продлится. the central power, and Скажем, then the question is how long it люди, will на take. мнение которых я полагаюсь, уверены, что кризис People whose удастся opinion I ну, respect, не прервать, а трансформировать в they нечто say позитивное that if they очень can't быстро, stop в the течение crisis, they will be нескольких able to месяцев. transform it Если into кризис something positive затянется, very станет quickly таким, within знаете, several months. долгоиграющим, If the ну, crisis will тогда take вот те longer самые and it угрозы, will be a которые мы long-playing сейчас с вами crisis, then обсуждаем, all могут those актуализироваться. Ну, dangers если that он we were продлится 3-4 месяца, ну discussing, хорошо, до they полугода, may это, take в place общем, не составит серьезных 3-4 проблем и months, не бросит никакого вызова but целостности it Российской Федерации. won't be Еще a раз, за big исключением problem Северного and Кавказа. it will Но not Северный challenge Кавказ это Russia's всегда особая integrity. статья, Except потому что for the там любой North российский кризис Caucasus. переживается It's always a гораздо special острее case because и any с crisis that большим Russia потенциалом has к насилию. is experienced there Несмотря more на acutely. расстояние, наша планета — это единый организм. И все, Despite что what's going on, происходит our в planet is one разных single уголках organism, and мира, everything that's happening имеет так in или different иначе corners of the значение world для остальных стран.
То, что impacts происходит other сегодня countries. What's happening в today Израиле, in в Israel секторе Газа, and in the Gaza это Strip имеет значение огромное для Украины, да и для means a России тоже. lot to Ukraine and to Скажите, Russia as well. какими будут события, на ваш взгляд, So в what do you ближайшее think время в секторе Газа? developments will be in Ну, the Gaza собственно Strip? говоря, мы видим, в каком направлении события So we'll see развиваются. Мы видим, where the whole что thing is конфликт going, может расползтись. and we Вопрос can в том, до tell that the каких conflict will be границ он spreading. доползет. And the question Будет ли is how вовлечена far it will Хизбалла с spread. Ливаном? Will Hezbollah with Вмешается ли Lebanon Иран? Ну, Иран, с моей точки зрения, не be вмешается, involved потому in что that? его вмешательство чревато Will Iran угрозой take его part in it? Because существованию. if it will, И это первое. Значит, мы не it знаем will be пока a threat границ to its расползания existence. So we конфликта. don't Второе, мы know не how знаем far the срок. conflict will spread, and we Если don't нам know повезет, в данном случае повезет the всем, time. и If Израилю, we are и lucky, всем I mean, странам Ближнего all of Востока, us, то это несколько Israel and the месяцев. Middle East countries, Если не it'll повезет, take several months. If we're ну, одному unlucky, Богу and понятно. only God knows Вы же понимаете, что what it will be, иногда because you understand, можно выдавить you can зубную пасту из squeeze the тюбика, но toothpaste out of the tube, никогда вы ее не сможете but you туда won't be обратно able to put запихнуть, it back к великому in сожалению, ever, несмотря на все sadly, усилия. despite Тем all your паче на efforts, Ближнем Востоке. Вот с этим потенциалом particularly беженцев, in the Middle которые имеются, East, with the потенциалом potentials of ненависти, с тем, что refugees даже если and the элиты potential арабских of стран, допустим, hatred, Египта и Иордании, они even if не the хотят authorities никакой of Arab конфронтации, countries like естественно. Egypt and Они не хотят Jordan, конфликта, they не don't хотят want войны, any но есть conflict or арабская war, улица. but there is so-called, Есть Arab радикальные streets. религиозные сети, они There are radical существуют реально. religious Есть networks. страх They Европы, exist. он действительно There is присутствует, потому что fear in Europe беженцы могут хлынуть в Европу. Вы that помните, как это было refugees may flood Europe. незадолго до And you пандемии, и remember могу how вам it сказать, что was Российская before the Федерация pandemic. к этому And I приложила have to руку, она say поспособствовала, я that это Russia доподлинно знаю, took чтобы part in it. беженцы хлынули в I know it Европу for с тем, чтобы sure. парализовать Европу. To flood Europe Да, with сказать, refugees, to способствовать улучшению, paralyze сделать Европу Europe, более податливой к to make диалогу с Europe Кремлем. more flexible for cooperation with В the этом Kremlin. случае европейцы могут попытаться давить на Израиль. Правда, на их So давление in this наплюют, я regard, понимаю. the Europeans Потому will что be пока есть pressuring Соединенные Штаты, Israel, Израиль, and ну I даже think без Штатов, это, конечно, Israel гранитная doesn't скала. care, because Но while they еще раз, have the потенциал этого US as their конфликта, его ally, продолжительность, с they моей don't точки care. But the зрения, не potential очень of the понятна. conflict and И вы how long it'll знаете, take, наверняка I множество don't людей, know. которые занимаются And I'm sure изучением you may know a lot арабо-израильских of people отношений, who изучают их study на всем протяжении. И как Arab-Israeli relations резюме, если вот вы for a с ними long time. обсуждаете это приватно, не на конференции, а And if you приватно, discuss it with за рюмкой them какого-нибудь kind of напитка, privately, not in a то они говорят, conference, мы не they always понимаем, say что we происходит и don't какой из understand этого what's выход. going То есть on and объяснить мы на what a публике way out можем, from it но could be. So понимать we мы can не explain очень it to the понимаем. public, but Увы. frankly, we don't really understand what to do. Валерий Дмитриевич, я Sadly. благодарю вас за Valery, интервью. thank you very much for this interview. Отдельное спасибо вам за And Путина my в special холодильнике. thanks for Putin in Я, the честно fridge. говоря, в это не верю. Frankly, Я I всегда don't believe говорю it. честно, как And I есть. honestly Но tell you I если don't это believe it. подтвердится, я, But if it конечно, is буду счастлив. confirmed, I will be very Это happy. подтвердится, It will be Дмитрий, confirmed, Dmitri. подтвердится. It will Ну, be. я понимаю, что But I лучше не understand that it's спешить better открывать шампанское. not to rush to have champagne. Спасибо. Thank you. Спасибо вам, Thank you. спасибо, Thank you very уважаемые much. зрители. Thank Всего you. All the хорошего. best.